24/05/2023. Okay. So all of you change the cell into markdown mode. Python introduction. Okay. So why we choose Python programming language? We have so many programming languages there, like C, C++, Java. So, but ఎందుకు పైథానే మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారు? Is there any advantages? చెప్పండి. What is the use of Python programming language? Easy to code. Very good. Pawan. I accept, I hope, or at least ఇంతమంది వచ్చారు. అట్లీస్ట్ ఒక 20-30 మెంబర్స్ అయినా రిప్లై ఇవ్వండి. Simple and easy to learn. Simple syntax. Very good. Understandable in built-in functions. User scripts are there in Python. Very good. Inka. User friendly. Very good. So he is the father of Python. Flexibility. Yeah, fantastic. Less lines of code. Very good. Built-in library support. Very good. Easy to learn. Very good. Object oriented. Very good. సో ఇవంతా కలిపి అంటే ఏంటి, మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే వీ కెన్ ఈజీ టు లర్న్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ సింటాక్స్ కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఎస్, am I clear? నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మెనీ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నోట్ చేసుకోండి కొంచెం థియరీ, ఒక 4-5 లైన్స్. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఒక 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో పైథాన్ ఈజ్ ఏ very popular programming language. Next point. It is developed by Kaido. So note చేసుకోండి parallel గా. In the year of 1991. సో థియరిటికల్ అనేది ఈ ఇంటర్న్షిప్ అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మాత్రం థియరీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ గా ఉంటుంది. సో యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకున్నారా? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Only one response. Remaining students, what are you doing there? So do you have any works? Next, easy to learn. Simple syntax. So syntax అనేది చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి. Next, so it is open source. It is open source. We can access in anywhere. Next one, it can support. సో ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకేనా? సో పైథాన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
object oriented programming. Next. So in Python, or it can standard libraries. So number of libraries untai. Suppose for example, if you want to find out the factorial, okay na. So factorial find out చేయాలంటే మనం C లాంగ్వేజ్ లో లాజిక్ రాయాలి. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంటది. సో మ్యాథ్ అనే లైబ్రరీని యూజ్ చేసి ఆ లైబ్రరీలో ఫ్యాక్టోరియల్ ని గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫంక్షన్. సో వీ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ మోస్ట్లీ 200-300 కంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి లైబ్రరీస్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ వీటినన్నిటి కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా, క్లియర్? ఇంతవరకు క్లియరా? ఎస్, నోట్ చేసుకున్నారామా? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, యాడ్ న్యూ సెల్. Again, all of you change the cell into markdown mode. Heading పెట్టండి Python basics. Python basics. So suppose if you want to print any statement, so which function we can use in Python? A function use చేస్తాము. Print. Very good. Thank you for your response. Print. అదే C language లో అయితే, ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ లో ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం? ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ అంతా ఇంగ్లీష్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో సపోజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ నోట్ చేసుకోండి. బై యూజింగ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ ప్రింట్ ద ఎనీ అవుట్పుట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ వెల్కమ్ టు Python programming. So you can execute the cell. So shortcut enti shift enter. Okay na. So got it. Print of welcome to Python programming. So ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాము, సో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తాం. క్లియర్? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, జస్ట్ ప్రింట్. స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా ప్రింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా, suppose if you want to join two strings, to join two strings, ఎలా జాయిన్ చేస్తాం అంటే టూ స్ట్రింగ్స్ డేటాని కంబైన్ చేసి ప్రింట్ చేయాలన్నమాట. ఏమి యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తాము? ఇస్ దర్ ఎనీ ఐడియా? ఆర్ టు ప్రింట్ టూ స్ట్రింగ్స్ ఇన్ సింగిల్ లైన్, సేమ్ స్టేట్మెంట్, సేమ్ లైన్. Concatenation. Very good. So we can use plus operator. We can print two types of strings. Print of Python so then execute. So note చేసుకోండి, to join the two strings we can use plus operator. సో తెలియని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. నాట్ ఓన్లీ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, if you are going to learn any programming in Java also, we can use plus operator to join two string types of data. Okay, we can use plus operator. Okay, completed. Yes,
Yes, ma'am. Okay. Next one. Suppose print of. So what is the output? APSSDC plus 234. What is the output? So join also we can use. Join is a method in strings. So APSSDC 1, 2, 2, 3, 4. Is it working or is there a getting error? Very good. Balashiva. Error వస్తుంది. సో ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? సో ఎర్రర్ ని రెక్టిఫై చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఏం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఏం యూజ్ చేయాలి చెప్పండి. మీకు ఐడియా ఉంటే చెప్పండి. కామా చైతన్య కుమార్ కామా యూజ్ చేయాలి. ఇంకా ఓన్లీ 1 స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెస్పాండెడ్. సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అట్లీస్ట్ సిస్టమ్స్ లేకపోతే కొలాబరేట్ లో అయినా నోట్ చేసుకొని అక్కడ కొంచెం మీకు స్లోగా అనిపించవచ్చు. అట్లీస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. కామా యూజ్ చేస్తాం. డబల్ కోర్స్ కామా. సో చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది. కెన్ ఓన్లీ కన్కాటినేట్ స్ట్రింగ్ టు స్ట్రింగ్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాను. సో ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఫైన్ నౌ? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుందా ఇప్పుడు? సెమీకోలన్. సో in Python we did not end the each and every line in semicolon. Of course, yes ma'am. Colon. Wrong. This line is working or not? Yes ma'am. సో ఎందుకు వర్క్ అయింది చెప్పండి. ఇది ఇంటీజర్ కదా. ఇంటీజర్ కదమ్మా. String to string. Very good. When we declared any kind of data in quotations, that will be considered as always string. అంతే. ఇది ఒక కీ పాయింట్. మనం ఏదైనా డబల్ కోర్స్ లో కానీ సింగిల్ కోర్స్ లో కానీ అక్కడ ఏ ఫ్లోటింగ్ ఉన్నా ఏ క్యారెక్టర్ ఉన్నా డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్నా ఏ ఉన్నా కానీ అది ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటది? స్ట్రింగ్ గానే కన్సిడర్ చేసుకుంటది. సో కాబట్టి సో ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అర్థమైందా? ఎస్. am I clear? yes or no? కామా 4, 5, 6. సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇంటీజర్స్ అండ్ స్ట్రింగ్ వీ కెన్ యూజ్ కామా. ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి. టు జాయిన్ ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ వీ కెన్ యూజ్ కామా. ఓకే. సో కామా యూజ్ చేసి ఇంటీజర్ ని స్ట్రింగ్ ని ఒకే లైన్ లో ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. క్లియర్? అర్థమైందా? స్ట్రింగ్ అయితే ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఎస్. కంప్లీటెడ్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. నెక్స్ట్ సపోజ్ సో పైథాన్ లో వేరియబుల్ నేమ్స్ డిక్లేర్ చేయాలా? మై క్వశ్చన్ ఈస్ పైథాన్ లో వేరియబుల్ నేమ్స్ మనం డిక్లేర్ చేసి తర్వాత మనం అందులోకి డేటా స్టోర్ చేయొచ్చా? No, ma'am. So we are no need to declare any variable in Python. Only the Python, that is the advantage. Okay. So when we initialize only directly, we can initialize the value also. Okay. So A is equal to 10. So then print of A.
అర్థమైందా? am I clear? A is equal to 10. మనం సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే ఇలా స్టోర్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు మా. సో సి లాంగ్వేజ్ లో రాయాలి. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు డిక్లేర్ వన్ డేటా టైప్. సో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫస్ట్ వి నీడ్ టు డిక్లేర్ డేటా టైప్. నెక్స్ట్ గివ్ వేరియబుల్ నేమ్, దెన్ ఎండ్ విత్ సెమికోలన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ గివ్ ద వాల్యూ. సో ఇలా ఇవ్వాలి. కంపల్సరిగా డేటా టైప్ అనేది స్పెసిఫై చేయాలి సి లాంగ్వేజ్ లో. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రింట్ ఆఫ్ సింగిల్ కోట్స్ లో ఏ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఇలా ఇచ్చాను నేను. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ప్రింట్ ఏ. సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మనం ఏదైతే ఇస్తామో అది డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? వితౌట్ కొటేషన్స్ లో ఇస్తే అందులో ఉన్న వాల్యూని యాక్సెస్ చేస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ ద పాయింట్? ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఫాలో అవుతున్నారా? గాట్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎలా ఇన్స్లైజ్ చేస్తాం, ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎలా జాయిన్ చేస్తాం, టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ డేటా. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఇంటీజర్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్, సో వీ కెన్ యూస్ కామా. నెక్స్ట్, how to initialize the variable name a is equal to 10. So like this. So next one, comments. Comments ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? So all of you change the cell into markdown mode. Put a heading as comments. So what is the definition of comments? Each and every programming language లో comments అనేవి ఉంటాయి. So what is the use of comments? Can you reply me in the chat box? To increase readability, user understandability, to explain the functionality in a clear manner. Okay. Understanding easily. So readability of the code. Okay na? Very good. What the code means. అలా different kinds of definitions are there. Okay, note చేసుకోండి. So it is mainly used for user readability. సో మనం రాసిన టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూజర్ కి ఐ మీన్ చదువుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది కామెంట్స్ అనేటివి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కంపైలర్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ది కమెంట్ సెక్షన్ లైన్స్. మనం ఏవైతే కమెంట్స్ లో రాస్తామో ఆ కమెంట్స్ రాసిన కోడ్ అనేది కంపైలర్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో జస్ట్ అది హ్యూమన్ రీడబిలిటీ కోసం మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇన్ పైథాన్ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంటే. సో ఇప్పుడు గుర్తుండొచ్చు, కానీ ఆఫ్టర్ 1 year 2 years తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే మనకు గుర్తుండవు. సో ఎందుకంటే మనకు చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే, సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఇన్ పైథాన్?
two types of comments. So first one, single line comments. Second one, multi-line comments. So single line comments ఎలా రాస్తాము? Using hash symbol. పైథాన్ అంటే కోడ్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు హ్యాష్ ఇస్తే అది కామెంట్ అవుతుంది. అదే మార్క్ డౌన్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు అది హెడ్డింగ్ కి కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటది. ఓకేనా? సో మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ ఎలా రాస్తాం నాన్న? యూజింగ్ సింగిల్ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఆర్ డబల్ ట్రిపుల్ కోట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో సింగిల్ లైన్ అయితే ఇలా రాస్తాం, హ్యాష్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఇలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అదే మల్టీ లైన్ అయితే స్టేట్మెంట్ 1, స్టేట్మెంట్ 2, సో ఇలాగే డబల్ ట్రిపుల్ కోట్స్ లో కూడా ఎండ్ చేస్తాం. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్, రాకేష్, మీరు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా నేర్చుకున్నారా బయట, లేకుంటే ఏపీఎస్ఎస్డిసి వర్క్ షాప్ కి వచ్చారా? రాకేష్ అండ్ హేమంత్, అంటే జస్ట్ అడుగుతున్నాను, అంటే మీరు ఏమన్నా వర్క్ షాప్ కి వచ్చారా, మీరు సెల్ఫ్ గా నేర్చుకున్నారా? యూట్యూబ్, కాలేజ్, ఓకే, వెరీ గుడ్, నో ఇష్యూ. Okay, so this is the comments. Okay, completed. Remaining students note చేసుకున్నారా? మేము షేర్ చేస్తాము, ఓకేనా? ఒకసారి ఆఫీస్ వాళ్ళని కనుక్కొని మీకు డైలీ బేసిస్, డైలీ మీకు ఒకసారి రికార్డెడ్ వీడియో గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ న్యూ సెల్. Again, heading, put heading as data type. New cell and change the cell into markdown mode. Data types. So what is the definition of data type? Type of the data. Very good. So note చేసుకోండి. Data type defines the
type of the value. అంటే మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూ యొక్క టైప్ ఏంటి అని డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇన్ పైథాన్, three basic data types. In Python, three basic data types. First one, integer, to store the integer data type. Next one, string, to store string data type. Next one, float, to store okay. Next one. So if you want to know the data type of the particular value, so మన దగ్గర ఉన్న డేటా అనేది ఏ డేటా టైప్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we have a method in Python. So using type method to know the data type of a value or variable. Okay, so ఎలా రాస్తామంటే syntax print of type of value or variable name. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఏ టైపు అని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ద చాట్ బాక్స్. అన్ని సింపుల్ బేసిక్స్ థింగ్స్, సో ఇవన్నీ జస్ట్ తెలుసుకోండి. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ 2-3 స్టూడెంట్స్ ఆర్ రెస్పాండెడ్ వెరీ క్విక్లీ. సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, అంటే అందరికీ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ 227 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో అందరికీ ఇవన్నీ తెలుసు అని మనం అనుకోవట్లేదు. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్ అవ్వాలి. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? సో ఇన్ పైథాన్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్, ఇంట్, స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్. సో ఇంటీజర్ అయితే టు స్టోర్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూస్, ఫ్లోట్ అయితే ఫ్లోటింగ్, స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్. సో మన దగ్గర ఉన్న డేటా అనేది ఏ టైప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ద చాట్ బాక్స్. టైప్ మెథడ్ ఏం యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి, మీరు రిప్లై ఇవ్వాలి. టైప్. ఓకే, సో టైప్ మెథడ్ యూజ్ చేసి సో మన దగ్గర ఉన్న డేటా టైప్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో వీటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో మీకు కొంచెం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇలాంటి కేసులో ఇది యూజ్ అవుతుంది అని. Am I clear? Please reply me in the chat box. Okay, thank you. So add new cell. So now I'm taking, so first static గా తీసుకున్నాం. A is equal to 100. సో మనకు తెలుసు 100 అని ఇంటీజర్. సో మనము ప్రోగ్రామ్ నుంచి అవుట్పుట్ గెట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ద వాల్యూ? హౌ టు నో? సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ ఇన్ పైథాన్. ఏ మెథడ్ ఉంది? టైప్ మెథడ్ యూజ్ చేసి సో ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా క్లాస్ ఇంట్ అని. అర్థమైందా? ఆమె క్లియర్? టైప్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ s is equal to Python. So print of type of s. So ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్? స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ స్ట్రింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ n is equal to print of type of n. So ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా? ఫ్లోట్. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫ్లోట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెళ్దాము.
ఇంకా కొన్ని బేసిక్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టైప్ కన్వర్షన్స్. All of you change the cell into markdown mode. Type conversions. Convert data into one data type to another data type. ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్ కి మనము టైప్ కాస్టింగ్ ఆ టైప్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు మేడం? సో ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఇంటీజర్ టు, ఫస్ట్ కన్వర్షన్ ఏంటి? ఇంటీజర్ టు ఫ్లోట్. సెకండ్ వన్ float to integer conversion. Next, third one, integer to string conversion or string to integer conversion. String to integer conversion. Third one, string to integer conversion. Okay, completed. Note చేసుకున్నారా? We have a 3 types of conversion. Okay, so ఇందులో one by one చూద్దాం. Add new cell. First one, convert data into integer to float. సో మన దగ్గర ఉన్న డేటా అనేది ఇంటీజర్ నుంచి ఫ్లోట్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి? ఓకే, ఫస్ట్ we need to take input as integer. Suppose now I am taking m is equal to 456. Okay, first we need to print the value of m. Next, to print the type of that m. అంటే మన దగ్గర ఫస్ట్ ఏ టైప్ ఉంది? ఇంటీజర్ ఉంది. Next, need to convert the data into float. How can you convert? మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. How to convert? No idea. Type of? No. Some of the students are responded. So remaining తెలియని వాళ్ళు వినండి. సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అని. ఓకే, సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? Float of m. So after that, print of type of m. చూద్దాం what will happen. కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. సో ఏం చేస్తే కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇందులో ఉన్న డేటాని ఓవర్ రైట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి. అంటే m is equal to float of m. అర్థమైందా? m is equal to float of m. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు m లో వాల్యూ అనేది ఏ వాల్యూ అప్డేట్ అవుతుంది? ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్లో ఒక గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంటది. సో దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసి వేరొక వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం. సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా అంతే. స్టార్టింగ్ లో బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఏం స్టోర్ చేస్తాం? ఇంటీజర్. సో దాన్ని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద ఫ్లోట్, సో వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. m is equal to అంటే దాన్ని అప్డేట్ చేయాలి వాల్యూ. సో అప్డేషన్ ఎలా చేస్తాము? అసైన్మెంట్ సింబల్ యూజ్ చేసి అప్డేట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ద వాల్యూ బికమ్ ఫ్లోట్. So suppose if you want to print the value also, so print of m. So what will be the output? Just see 456.0. So the value converted into float.
సో టైప్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ సింప్లీగా ఉంటది ఇందులో. We can easy to convert one data to another data. Only this programming language లో చాలా ఫాస్ట్ గా ఈజీగా ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. Okay, am I clear? So using assignment symbol, we can update the value, and using float method also. So we can convert the value into float. Am I clear? Please reply me in the chat box. Yes, ma'am. Okay. Next conversion. So to convert data into, to convert float data into integer. So how can you convert? Now I'm taking the floating value 23.89. So then print of f. Again print of type of f. సో ఈ వాల్యూ ఉంది. సో దీన్ని నాకు ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ అవసరం లేదు. ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఎఫ్. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఏంటి, ఈ వాల్యూ ఈ లైన్ రాయడం వల్ల మనకి డేటా అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. ఏంటి, ఇంటిలే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఇంట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి డేటా టైప్. అర్థమైందా? సో చూడండి ఇక్కడ ఫ్లోట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లోటింగ్ నుంచి ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఒకవేళ మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఇలా ఉంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకొని టైప్ కాస్టింగ్ చేసి చేయాల్సి ఉంటది. కొన్ని ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే హ్యాకర్ ర్యాంక్ కానీ హ్యాకర్ ఎత్ లో కానీ సో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు చూసినట్లయితే so we need to convert the data one data type to another data type. Am I clear? Please reply me in the chat box. Yes, okay, thank you. The final conversion మీద చాలా మందికి డౌట్ ఉంటది. How to convert the data string to integer? Is there any idea? అర్థమవుతుందా చెప్పేది? లైన్ బై లైన్ చెప్తున్నాం కదా. వెరీ గుడ్. హేమంత్ ఆల్సో రెస్పాండెడ్. ఓకే, సో లాస్ట్ కన్వర్షన్ చూడండి. టు కన్వర్ట్ string data into integer. First we need to take string data. So now I am taking print of s. Next print of type of s. After that s is equal to int of s. Then print of type of s. So need to print of s. So ఇది వర్క్ అవుతుందా? నో మ్యామ్, వర్క్ అవ్వదు. సో ఎందుకంటే సో మన దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటి, కేటగరికల్ డేటా అంటే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, చేయలేము. సో కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్వర్ట్ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇంటూ ఇంటీజర్. బట్ ఓన్లీ వన్ వేలో ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఏంటి మేడం అంటే, సో స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటా న్యూమరికల్ అయితే సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇది ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ద స్ట్రింగ్ డేటా టు ఇంటీజర్, ద స్ట్రింగ్ ఇన్పుట్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ numerical value. So at that time, this kind of conversion will be executed successfully. Only the string data always integers or values అయి ఉండాలి. Integer, decimal value, like digits.
స్ట్రింగ్ లో ఉన్న డేటా అనేది ఓకే. సో స్ట్రింగ్ లో డేటా అనేది క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటే ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అప్లికబుల్ అవ్వదు. అర్థమైందా? స్ట్రింగ్ లో ఇంటీజర్ డేటా తీసుకుంటే ఈ టైప్ కన్వర్షన్ అనేది ఓకే అవుతుంది. నౌ ఇట్స్ క్లియర్ రాధిక. స్ట్రింగ్ లో మనం తీసుకున్న డేటా ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్ లైక్ డైరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. చూడండి కన్వర్ట్ అయిందిగా. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ నెంబర్ అనేది స్ట్రింగ్, సో దాన్ని ఇంటీజర్ లైక్ కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే క్లియర్. అదే క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకుంటే ఈ టైప్ కన్వర్షన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఆమె క్లియర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్లీజ్ లిజన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మీకే. సో ఒకవేళ తెలిసిందే రిప్లై ఇవ్వండి. ఓకేనా? సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. సపోజ్ నో ఐఎమ్ టేకింగ్ n is equal to 45 point ఇలా ఉంది. సో నాకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి అంటే 45.67 రావాలి. ఓన్లీ పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్ వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలి. హౌ టు ప్రింట్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మై క్వశ్చన్ ఈస్ టు ప్రింట్. వెరీ గుడ్. సో 2 students are responded using round function also working, and one more point formatting types అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? యా వెరీ గుడ్. ఓకే. సో ప్రింట్ ఆఫ్ we have a function right, round అంటే తెలియని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. రౌండ్ ఫంక్షన్. రౌండ్ ఫంక్షన్ లో we pass 2 parameters. One is variable name కామా ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలి నంబర్. Number of digits or number of values. Okay. So now I am taking n comma 2 ఇలా. సో సారీ ఇక్కడ రౌండ్ యూజ్ చేయలే కదా. రౌండ్ ఆఫ్ ఇలాగ. అర్థమైందా? సో మీరు ఎంత నెంబర్ ఇస్తామో అన్ని వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఒకవేళ మనకు సింగిల్ వాల్యూ కావాలి అనుకుంటే సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తాం. 0 ఇస్తే 0 ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. ఇంతవరకు క్లియరా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్. ఒక 5 minutes చూసుకోండి ఇంతవరకు ఏం జరిగిందో. ఒక 3 minutes. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏమేమి డిస్కస్ చేసాము ఒకసారి చూడండి. జస్ట్ రీకాల్ చేయండి. ఓకేనా? ఒక 3 minutes.
ఓకే, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైంది కదా, అంటే మీరు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనము డేటా అనేది స్టాటిక్ గా స్టోర్ చేసాం. అంటే ఏంటి, ఇనిషియలైజేషన్ చేసాం. సో ఇన్పుట్ అనేది యూజర్ నుంచి తీసుకోలేదు, లైక్ కీబోర్డ్ నుంచి రన్ టైమ్ లో డైనమిక్ గా తీసుకోలేదు. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఎస్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్పుట్ అనేది డైనమిక్ గా ఎక్కడ తీసుకోలేదు. ఓకేనా, సో డైనమిక్ గా తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఏ మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది? డైనమిక్ గా ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం? ఇన్పుట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, so all of you are new cell, so heading as input method. సో ఎలా రాసుకుంటామంటే చూడండి, వేరియబుల్ నేమ్ సింటాక్స్ నోట్ చేసుకోండి. టు రీడ్ ఆర్ టు టేక్ data from the user. Okay, next syntax, variable name equal to data type. అంటే if we want to work with integers, so we can use int data type. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ తో వర్క్ చేస్తే స్ట్రింగ్ అని ఇవ్వాలి, ఫ్లోటింగ్ దాంతో వర్క్ చేస్తే ఫ్లోట్ అని ఇవ్వాలి డేటా టైప్. ఓకేనా, డేటా టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ మెసేజ్. ఏదైనా మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటారు, సో ఆ మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్, a is equal to int of input of prompt message, enter a value. నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఫ్లోట్ అయితే f is equal to float of input of enter f value. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అయితే str of input of enter s value. సో ఇలా అర్థమైందా? ఓకే, క్లియర్? కంప్లీటెడ్. సో వీటి మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ a is equal to int of, అంటే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ డేటా రీడ్ చేయాలి. టు రీడ్ ఇంటీజర్ డేటా. ఓకే, a is equal to int of input of enter a value, then print of a. నెక్స్ట్ print of type of a. ఇలా. సో ఇలాగ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, మనం ఏదైతే ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ లో ఇచ్చింటామో అది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ లో ఇన్పుట్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ పైథాన్ లో, అంటే అందరికీ కాదు, అంటే తెలియని పర్సన్స్ కి నోట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తుంది, అంటే ఇక్కడ చూడండి కంపైలర్ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ వచ్చిందంటే మీరు ఇన్పుట్ కోసం వెయిట్ చేస్తా ఉంది. 23. సో ఇంటీజర్. అర్థమైందా?
Yes? Yes or no? Next one. To read float data. So F is equal to float of ఏమో అందరూ ఎందుకు లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు? Float of enter F value. Then print of F. మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ print of type of F. ఇలాగా float of ఓకే ఇలాగా ఇది ఫ్లోట్ వాల్యూ. వన్ మోర్ పాయింట్ అంటే స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేసేటప్పుడు డేటా టైప్ ఇవ్వనవసరం లేదు. పైథాన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ఇన్పుట్ అనేది ఏం రీడ్ చేస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని రీడ్ చేస్తుంది. సో నో నీడ్ టు స్పెసిఫై అగైన్ డేటా టైప్. ఓకేనా? ఇన్పుట్ అనే మెథడ్ పైథాన్ లో బై డిఫాల్ట్ గా స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ ని స్ట్రింగ్ అనే డేటాని రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో మనం అగైన్ మళ్ళీ స్పెసిఫై చేయనవసరం లేదు. సో టు రీడ్ స్ట్రింగ్ డేటా, హౌ టు రీడ్? S is equal to డైరెక్ట్ గా మనం ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ S value ఆర్ ఎంటర్స్ డేటా. సో దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ S. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాయింట్. ఇన్పుట్ అనే మెథడ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా స్ట్రింగ్ అనే డేటాని రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ గివ్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ గివ్ డేటా టైప్. ఓకేనా? ఓకే మనం ఇలా నెంబర్ కూడా స్ట్రింగ్ లోనే తీసుకుంటాం. క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చినా స్ట్రింగ్ లోనే తీసుకుంటాం. ఫ్లోటింగ్ ఇచ్చినా తీసుకుంటాం. ఇలాగా టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తుంది. ఓకే అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఇన్పుట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ఏ టైప్ లో స్టోర్ చేస్తుంది అని మీకు ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఏం చెప్పాలి? స్ట్రింగ్. అర్థమైందా? ఇన్పుట్ మెథడ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా స్టోర్ ది స్ట్రింగ్ వాల్యూ. అందులో ఉన్న డేటా ఏదైనా అవ్వచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? రిప్లై ఇవ్వండి. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే నెక్స్ట్ వన్, వేరియబుల్. All of you are new cell. Variable. What is the definition of the variable? వేరియబుల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? దీని తర్వాత కొన్ని టాస్క్లు ఉంటాయి, మీరే చేయాల్సి ఉంటది. సో ఎందుకు లెఫ్ట్ అయిపోతున్నారు? సో ప్లీజ్ లిసన్ ద క్లాసెస్. యూజ్ టు స్టోర్ ద డేటా. వెరీ గుడ్. సో టు స్టోర్ ద డేటా. ఓకే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. రూల్స్ వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి అని. ఫస్ట్ రూల్, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్, దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఆల్ఫాబెట్స్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఫాలోడ్ బై డిజిట్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఓన్లీ పైథాన్. if you are going to learn any programming language, so this is the rules, followed by digits. Next underscore. Okay next point, to join the
2 words, 2 names. అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ నేమ్, సో స్పేస్ అలౌ చేయదు కాబట్టి సో వీటి మధ్య జాయిన్ చేయడానికి అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేస్తాం. 2 words we can use underscore. ఓకేనా? థర్డ్ వన్, not starts with digits. చెప్పండి దేంతో స్టార్ట్ కాకూడదు. కీవర్డ్స్, ఫంక్షన్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో వీటితో వేరియబుల్ అనేది స్టార్ట్ కాకూడదు, వేరియబుల్ నేమ్ అనేది. అర్థమైందా? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో వీటి మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఇందులో మనకి ఎక్స్ట్రాగా 2 వేరియబుల్ అసైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, టు స్టోర్ సింగిల్ వాల్యూ టు డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్స్. ఓకే, సపోజ్ A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to 10. సో ఇలాగా అంటే ఒక వాల్యూయే సింగిల్ వాల్యూ సింగిల్ వాల్యూవే డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కి ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రింట్ ఆఫ్ A, B, C, D. సో ఇలాగా అంటే ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ లో సేమ్ వాల్యూ స్టోర్ అయి ఉంటది. సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ పైథాన్ లో. సి లాంగ్వేజ్ లో ఇట్ విల్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, టు స్టోర్ different data to వేరియబుల్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. A, B, C is equal to 12, 34.5 అగైన్ 1 string. సో ఇలా ఇదొక ఫార్మాట్ అన్నమాట. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఒకే డేటాని డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ కి స్టోర్ చేయాలంటే ఇస్ ఈక్వల్ టు సింబల్ యూజ్ చేసి స్టోర్ చేస్తాం. అదే డిఫరెంట్ డేటాని డిఫరెంట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ కి మనం స్టోర్ చేయాలంటే కామా యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ప్రింట్ ఆఫ్ A, B, C. సో ఇలాగా ఇలా స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? కంప్లీటెడ్. సో ఇది వేరియబుల్ ఇనిషియలైజేషన్. వీటి మీద సో స్టార్ట్ టు ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్, చాలా ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. డోంట్ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్, ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ ఓన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఎందుకంటే మేడం ఇక్కడ లేరు, సో మనం ఇంకా గూగుల్లో సెర్చ్ అయినా కాపీ చేయాలి, అవసరం లేదు అలాంటివి. మీకు ఓన్ గా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో టు రీడ్ 2 numbers to perform the addition. నా క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారు? ఒక 2 నెంబర్లు రీడ్ చేసి దానికి అడిషన్ పర్ఫామ్ చేయమని అడిగారు. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్. సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి కొంతమందికి ఐడియా ఉండదు. ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే
పక్కనోడి దాంట్లో కాపీ కొట్టేసి ఓకే వాళ్ళు ఏబిసి పెట్టారు మనం కూడా అన్నీ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ టు రీడ్ 2 ఇన్పుట్స్ అన్నారు. అంటే ఫస్ట్ మనం అనే స్టెప్ ఏం చేయాలి? మేడం ఎందుకో క్వెషన్ లో 2 ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేయమన్నారు. సో అది కూడా అడిషన్ అంటే 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కేస్తాం కాబట్టి ఇంటీజర్. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి. ఎంటర్ నెక్స్ట్ b is equal to int of enter b value. So after that to perform addition. So addition is comma a plus b. So అంతే దట్స్ ఇట్. సో థర్డ్ వేరియబుల్ కూడా అవసరం లేదు. మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకొని మనకి స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ రెడ్యూస్ చేయనవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ ఆఫ్ a ప్లస్ b అన్న వస్తుంది కదా. ఓకే గాట్ ఇట్? ఎస్. a వాల్యూ 157, b వాల్యూ. సో అడిషన్ ఏంటి? 835. అర్థమైందా? ఎస్ ఎస్ మేడం. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టు ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్? ఎన్ని ఇన్పుట్స్ కావాలి చెప్పండి. 5 minutes టైం తీసుకొని మీరు టైప్ చేసి ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి అవుట్పుట్. ఓకే. వెరీ గుడ్. సో మీరు అక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసి నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి. ఓన్లీ 2 minutes ఆఫ్ టైం. మీరే సాల్వ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఓన్ గా సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఓన్ లాజికల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని. మేడం 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకోమన్నారు. పైథాన్ లో ఎలా? అందుకే మ్యాథమెటికల్ స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యాథమెటికల్ స్కిల్ ని ప్రోగ్రామింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం నేను. ఇది సాల్వ్ చేసి చాట్ బాక్స్ లో ఎవరు ఫస్ట్ రిప్లై ఇస్తారు? ఓన్లీ 2 minutes ఆఫ్ టైం. ఒక లైన్ కాదు, మీరు టైప్ చేయండి.
Okay, so thank you. So most of the students are trying to solve. I'm very happy for that. Okay, so first we need two inputs, right? P is equal to int of input of enter p value. T is equal to int of input of enter t value. R is equal to int of input of enter R value. Okay, so print of simple interest is comma p into t into R by 100. Enter value. So this is the value. అర్థమైందా? Yes. Okay. Clear? సో టుమారో కొన్ని టాస్క్లు ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో తర్వాత విల్ స్టార్ట్ న్యూ కాన్సెప్ట్, బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. ప్రతి ఒక్కటి ట్రై చేసుకోండి రండి. ఫస్ట్ వన్, టు రీడ్, టు ఇన్పుట్ inputs or to print the swapping of two numbers. So suppose for example input A is equal to 10, B is equal to 20. సో అవుట్పుట్ లో నాకు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఆఫ్టర్ బిఫోర్ స్వాపింగ్ A is equal to 20 and B is equal to 10. సారీ బిఫోర్ కదా, సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది 20. After swapping A is equal to 20 and B is equal to 10. ఇలా అర్థమైందా? ఇది స్వాపింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. వెరీ గుడ్. మీరు ఆన్సర్ చేయొద్దండి, అంటే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయాలి కదా. అంటే మీరు ఇక్కడే ఆన్సర్ ఇచ్చారనుకోండి, సో వాళ్ళు అదే ఫాలో అవుతారు. అర్థమైందా? ఓకేనా? హేమంత్ అండ్ సాయి రాకేష్, క్లియర్? అంటే మీరు రిప్లై ఇచ్చారనుకో, సో వాళ్ళు ఒకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచిస్తారు. ఓకే, అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేశారు ఏ కమ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కమ ఏ, అలా వాళ్ళు పెట్టేస్తారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. ఓకేనా? ఓకే, మీరు ఓన్గా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, టు కన్వర్ట్ డేటా ఇంటూ dollars to rupees. Next one,
To convert data into rupees to dollars. Programs. మీరు ఆన్సర్లు చాట్ బాక్స్ లో ఇవ్వద్దండి. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, టు రీడ్ one number and then print last digit of a given number. ఒక నంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ లో ఉన్న లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటో ప్రింట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్, శాంపుల్ ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ 8. అర్థమైందా క్వశ్చన్? టు ప్రింట్ ద లాస్ట్ డిజిట్ of a given number. Very, very important question. That is a mathematical logic. Right word. తెలుగులోనే కదమ్మా చెప్తున్నది. ఇక్కడ ఈ చాట్ బాక్స్ లో ఎందుకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు మీరు? మీరు ఓన్గా మీరు ట్రై చేయండి. హారిక, మీరు ఓన్గా మీరు ట్రై చేయండి. టుమారో ఏమైనా స్క్రీన్ షేర్ ఇవ్వమంటాము. సో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ టాస్క్ లో. అర్థమైందా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్. చాలండి, ఇవి ట్రై చేసుకోండి. 4 టాస్క్. సో చాట్ బాక్స్ లో కూడా మెసేజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ న్యూ సెల్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, ఆపరేటర్స్. సో అందరికీ ఐడియా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. Tomorrow we'll discuss few more concepts. Okay? Am I clear my point? What is the definition of operator? Perform operation between two operands. Very good. Perform operation between two operands. Okay, note చేసుకోండి. Cooperates కోఆపరెంట్స్ అంటే రెండు వాల్యూస్ ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ పైథాన్ in Python 7 types of operators. నోట్ చేసుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు గుర్తుండొచ్చు, ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక 1 month గుర్తుండొచ్చు, 1 year గుర్తుండాలంటే కష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్,
Second one, comparison operators. Third one, assignment operators. Fourth one, చెప్పండి, లాజికల్ ఆపరేటర్స్. Fifth one, bitwise operators. Sixth one, membership operators. Seventh one, identity operators. These are all 7 types of operators in Python. Okay, so ఇక్కడ పక్కనే నోట్ చేసుకోండి అన్ని ఆపరేటర్స్. ఫస్ట్ వన్ అర్థమెటిక్, ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివిజన్, రోడ్ డివిజన్, మోడ్యులో డివిజన్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 2 యాడ్ అవుతాయి. వన్ వచ్చేసి ఫ్లోర్ డివిజన్. వన్ మోర్, వన్ వచ్చేసి 2 ఆస్ట్రిక్స్, ఇది వచ్చేసి పవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఏమేమి వస్తాయి? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ వన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. చెప్పండి, అండ్, ఆర్, నాట్. నెక్స్ట్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్, అండ్, ఆర్, ఎక్స్ఆర్, నెక్స్ట్ negation, next left shift, next right shift, negation. Okay, next membership operators, in, not in. Identity operators, is not. So these are all operators in Python. Completed. Good fast. Okay, completed. Please reply me in the chat box. Yes, ma'am. Note చేసుకున్నారమ్మా నేను. Thank you.
So first we will discuss arithmetic operators. First one, so ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్? ఎందుకంటే ప్రతి దానికి ఒక పర్పస్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్? To do arithmetic operations. Yeah. Perform conditions, calculations. Yeah. The remaining students, only 3 students are responded. Remaining students, what are you doing there? సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులో డివిజన్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్. ఎస్, am I right? సో నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ. టు డెఫినేషన్, టు క్యాలిక్యులేట్ simple mathematical calculations. Simple mathematical calculations. The simple mathematical calculation చేయడం కోసం యూజ్ అవుతాయి. Suppose now I am taking two values. A is equal to 10, B is equal to 4. So then print of first one, addition, A plus B. Next, print of A into B. సో ఇవి ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు. సో డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాల్సింది నేను కొత్తగా 2 ఉన్నాయి. ఫ్లో డివిజన్, ఎక్స్పోనెంట్. ఓకేనా? పవర్. ఓకే, సో ఈ రెండు డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాబ్లమ్ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్. Okay, so suppose for example print of 10 division of 4. So what is the output? 2.5 division value. అదే ఫ్లో డివిజన్ యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. 10 అంటే A by B. సో A by B 2.5 వచ్చింది. Next, A flow division of B. What is the value? So is there any difference? చూసారా ఏమైనా డిఫరెన్స్? చెప్పండి. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఓన్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్స్, సో ఫ్లో డివిజన్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి. నెగ్లెక్ట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ, వెరీ గుడ్. ఫ్లోట్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఫ్లోర్ ఆపరేటర్ ఫ్లో డివిజన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ రాలేదు, ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ ద పాయింట్? ఎస్, ఐ మే క్లియర్. సో ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, అట్ ద టైమ్ వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ ద ఫ్లో డివిజన్. మీకు పాయింటింగ్ వాల్యూ అవసరం లేదు, నంబర్ మాత్రమే కావాలి. సో అలాంటి కేసులో ఈ ఫ్లో డివిజన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. పైథాన్ లో ఇది ఎక్స్ట్రా ఆపరేటర్. యా, ఇట్ విల్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. వెరీ గుడ్. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్, పవర్. సో ఇది ఎలా వస్తుంది చూడండి. ప్రింట్ ఆఫ్ A పవర్ ఆఫ్ B. సో ఏమొచ్చింది వాల్యూ? సో 4 times అంటే 10 power 4. సో ఇలాగా పవర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకుంటే, సో వీ కెన్ యూస్ ఇన్ పైథాన్ 2 స్టార్స్. ఓకే,
completed? Yes. సో ఒకసారి ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారో చూద్దాం. టుమారో విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ కాన్సెప్ట్స్. డోంట్ వరీ. ఓకే. యా. ఎస్. రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఇప్పటికే ఓవర్ లోడ్ అయితే బెటర్ కానీ ఓవర్ రైడ్ అయితే మాత్రం కొంచెం కష్టం. ఎందుకంటే నేర్చుకున్నవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. సో కాబట్టి కొంచెం నేర్చుకుంటే గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారు. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఆ తర్వాత అటెండెన్స్ ఫామ్ లింక్ పంపిస్తాను. వెయిట్ ఎ మినిట్. Nirmala madam, please explain registration process once to some of the students they are asking for registration process. Just cover briefly so that they can take the help. Okay, sir. I will explain. And after completion of registration, also inform them they have to click on the same link to make payment. There won't be separate link for payment. Okay. Okay, sir. Okay. You show one example. You took, you just give a screenshot to one of the student Okay, sir. who already made a payment and show them. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Good. Thank you. Okay, sir. Thank you. చూడండి ఒకసారి. So some of the students facing how to payment issues కానీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ లో చాలా మంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. అంటే పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేస్తున్నారు. నో ఇష్యూ. చూద్దాం ఫస్ట్ ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారు, ఎంతమంది పే చేశారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అంటే ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి షార్ట్ బాక్స్ లో. మనకి డేటా అనాలిసిస్ కి వచ్చేసి 205 రిజిస్టర్ అయ్యారు. యాక్చువల్ గా 75 మెంబర్స్ మాత్రమే అమౌంట్ పే చేశారు.
సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు కూడా పేమెంట్ చేస్తే బెటర్. సర్వర్ డౌన్. 1 minute. ఓకే అమ్మా. సో పేమెంట్ వచ్చేసి ఈ 1 or 2 days లో మోస్ట్లీ చేయండి అమ్మా. ఎందుకంటే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పే చేశారు కదా. చూడండి 95 మెంబర్స్ పే చేశారు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. చూడండి. సో కాబట్టి మీరు కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే బెటర్. మన వాళ్ళు వచ్చేసి 75 మెంబర్స్ కంప్లీట్ చేశారు. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కంప్లీట్. అంటే ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అన్నది కొంతమందికి డౌట్ ఉంది కదా. సో ఒకసారి నాకు పర్సనల్ గా ఎవరైనా మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ పెడితే ఇక్కడ ఒకసారి లాగిన్ చేసి చూపిస్తాను వేరే స్టూడెంట్స్. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ నాకు పర్సనల్ గా ఇవ్వండి. లేదు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకుంటామంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గానే పెట్టండి. పే చేశారు బట్ చేయలేదని చూపిస్తుంది. సరే ఎవరైనా చెప్పండి గైడ్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఎందుకంటే అందరూ తొందరగా ఇప్పుడు 205 చేశారు. ఓన్లీ 75 మెంబర్స్ మాత్రమే అమౌంట్ పే చేశారు మా. వెయిట్ ఎ మినిట్. అంటే ఎలా పే చేయాలి అన్నది కొంతమందికి డౌట్ ఉందన్నమాట. ఎవరు ఇక్కడ స్వాతి ఇచ్చారు, మెసేజ్ చేయండి పాస్వర్డ్. వెయిట్ ఎ మినిట్. సెషన్ అయితే చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. 2 hours పేషెన్స్ గా వింటే మీకు లైఫ్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీరు మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ చేస్తే ఒకసారి ఒకసారి మీరు ధర్మేంద్ర సార్ ఏమైనా మెసేజ్ చేయగలుగుతారా? అంటే మనీ పే చేసాము, మీ రోల్ నెంబరు, కాలేజ్ నేమ్, ఏమన్నా రిసిప్ట్ ఏమన్నా వచ్చిందా ఇట్లా కట్ అయినట్టు ఆ మెసేజ్ ఒకసారి సార్కి ఏమైనా ఫార్వర్డ్ చేయగలుగుతారా? నర్మదా ఓపెన్ దట్ షీట్ ఒకసారి మీరు చూపించారు. ఆ షీట్ ఓపెన్ చేయండి. వర్క్ షాప్ రిపోర్ట్ చేస్తాను. Python. Click on Python.
75 members pay చేశారు. లైక్ కాలేజ్ వైజ్ అడగండి. వి హావ్ 51 ఫ్రమ్ గోదావరి. గోదావరిలో 51 మెంబర్స్ పే చేశారు. అవును సార్. ఆ 51 అక్కడ సక్సెస్ అని వస్తుంది మనకి, చూడండి. చూసాను సార్ ఆల్రెడీ. వాళ్ళకి చూపించండి. వాళ్ళకి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. వన్స్ స్టూడెంట్స్, నేను ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ వన్స్ అగైన్, మీకు పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక రిసిప్ట్ మీ స్క్రీన్ మీద ఐదర్ ల్యాప్టాప్ కానీ మొబైల్ మీద కానీ డిస్ప్లే అవుతుందండి. యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ దట్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ద స్టేటస్ డిడెంట్ అప్డేట్ హియర్, ఇక్కడ ఐఫోన్ లాగా అలా ఉండిపోతుంది. స్టేటస్ మాకు అప్డేట్ అయితే సక్సెస్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఈవెన్ మనీ మీకు డెబిట్ అయిపోయి స్టేటస్ ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు అంటే రీకన్సిలేషన్ ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ కి రీకన్సిలేషన్ చేస్తారు. అప్పుడు ద స్టేటస్ విల్ బి అప్డేటెడ్. జస్ట్ ఇన్ కేస్ మనీ మాకు రాకుండా ప్లస్ మీకు రాకుండా ఉంటే ఇట్ మైట్ స్టక్ విత్ ద బ్యాంక్. It will take 14 days for the amount to be returned to your account.